Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day to everyone. We are from Group 1. Here we are going to explain our answer on the final examination paper for Vector Calculus from session 2016 and 2017. In this final examination, there are 6 questions and we are going to explain it one by one. Question 1. Sketch the graph of the curve of intersection between x square plus y square is equal to 4 and the plane x plus z is equal to 3. Then find a vector function that represents the curve traced out by the graph. The question gives us this equation and this plane equation, right? And then we can draw it on the x-axis, z-axis and y-axis, and our sketching will be a cylinder and a plane here, right? Okay, to find the vector function, first we must let x is equal to t. Then our x square plus y square will equal to 4 will be t square plus y square is equal to 4. And then we let y in front or at left. Then we get y is equal to square root of 4 minus t square. And for the z, our z will be z minus 4. Z is equal to 4 minus t, right? And the vector, our vector function will be t plus square root of 4 minus t square, and z is 3 minus t. Okay. For question 1b, find the question 1b. Find the unit tangent and unit normal vectors to the given curve, something like this, at t is equal to 2, and sketch the portion of the curve, right? Okay, first we need to settle the unit tangent first. The formula for the unit tangent is something like this. The vectors are divided by the magnitude of first derivative of r, right? Then we find the first derivative of r here, and then we find the magnitude, and then we get this function. And we sub this r and this magnitude of first derivative of r in this formula, and then we get is here, we get this, right? Okay, the question tells us to find the tangent at t is equal to 2. Then add the unit tangent in terms of t, you sub t with 2, and then our unit tangent at t is equal to 2 will be something like this. Okay, for the unit normal, we use this formula to find the unit normal here, which is the first derivative of t, we divide it by the magnitude of the first derivative of t. Just now we find the t, which is the unit tangent here, right? And then we find the first derivative of t, and then we could get this. We could get this. And from the first derivative of t, we can find its magnitude using this formula here, right? And then we can find the magnitude of the unit tangent of t is 1 over 1 plus t square, right? And then we sub the value of the first magnitude of t, and we divide it by the magnitude of the first derivative of t here, right? And then we simplify it, and we could get this unit normal in terms of t. And also the question asks us to find the unit normal when t is equal to 2.
Then we could sub 2 into the unit normal equation, and we could get -2 over square root 5 and 1 over square root 5, right? Okay, for the sketching, this is the point when t is equal to 2 of unit tangent, and this is the point of unit normal when t is equal to 2. And the curve will be like this, and the unit normal will be upward, and unit tangent will be something like this. Question 1c. Show that a circle given this formula where r is a radius and hk is a center has a curvature kappa is equal to 1 over r at any point on the circle. Okay, firstly, we must let h is equal to 0 and k equal to 0, which means that the circle was centered at the origin, right? Then we sub h equal to 0 and k equal to 0 in this formula, the given formula, and our formula will be like this: x square plus y square is equal to r square. Then, since we are handling a circle, then we can use polar coordinate here. Then we can let x is equal to r cos t, y is equal to r sin t. Then we differentiate the x and we get something like this, and differentiate y, we get something like this, right? And this is our r, and this is our first derivative of r here. Okay, after that we must find the magnitude of r here, because we need to find the unit tangent here, right? We need the unit tangent here because our formula that we use to find the kappa or the curvature is, we use this formula. The magnitude of the first derivative of unit tangent we divide by the magnitude of the first derivative of r. Okay, then we back into the unit tangent. Our unit tangent will be like this after we sub the r and the magnitude of r. We simplify, and then we get our unit tangent is equal to cos t and sin t. We differentiate the unit tangent and we get something like this. We get the magnitude of the first derivative of unit tangent, and we get 1. Okay, for the final, we sub the value of unit tangent of the magnitude of the unit tangent first derivative here, and we divide by this, the magnitude of the first derivative of r. Since we find earlier our first derivative of r will be r here. Okay, and then our curvature will appear as 1 over r shown. Seterusnya 2A, verify that delta times f equal to delta dot f minus delta square f for the vector field ft equal to x cube yi tambah dengan x squared y squared j tambah dengan x squared y zk. Untuk soalan ini hanya mengandung. Seterusnya 2A, verify that delta times f equal to delta dot f minus delta square f for the vector field ft equal to x cube yi tambah dengan x squared y squared j tambah dengan x squared y zk. Untuk soalan ini hanya mengandungi satu vector field saja. So kita akan buat delta times f dulu ataupun curl f, cross product. Jawapannya mesti dalam I j k. So pertama sekali d over dy darab dengan x squared yz tolak dengan d over dz darab dengan x squared y squared untuk I, dan seterusnya untuk j dan k. Jawapan mesti dalam I j k. So jawapannya x cube z
X square Z tolak 2XYZJ tambah dengan 2XY squared tolak X cube K. Seterusnya, kita akan cari delta times delta dot F ataupun curl F. So operation ni sama, cuma jawapan kita akan ambil jawapan yang kita dapat daripada atas tadi. So D over dy darab dengan 2xy squared tolak dengan x cube tolak dengan D over dz darab dengan negatif 2xyz untuk I dan seterusnya J dan K. Jawapan terakhir yang kita akan dapat ialah 6xy I tolak 2y squared tambah 4x squared J tolak 2yzk. Selesai untuk left hand side, kita akan teruskan dengan right hand side iaitu delta dot F ataupun kita panggil sebagai divergent F. Untuk divergent F, formulanya adalah seperti ini. D over dx, D over dy, D over dz dot x cube y, x squared x squared yz. Jawapan yang kita akan dapat ialah dalam skala function iaitu 6x squared y. Seterusnya adalah delta dot F ataupun kita panggil sebagai gradient of the divergent. So jawapannya adalah 16xy, 6x squared dan 0. Seterusnya kita kena cari delta squared F ataupun kita panggil sebagai Laplace operator operating on the vector field. So kita kena differentiate dua kali. First kali kita cari gradient dulu, gradient F. So kita akan dapat 3x squared y, 2x squared y, 2xyz tambah dengan x cube, 2x cube y, x cube z tambah dengan 0, 0 x cube y. So kita differentiate lagi sekali, kita akan dapat 6xy 2y squared tambah 2x squared 2yz. Seterusnya gradient of the divergent of the vector field tolak dengan Laplace operator operating on the vector field, kita akan dapat 6xy tolak 2y squared tambah 4x squared tolak 2yz sama dengan jawapan yang kita dapat dekat atas tadi. So left hand side and right hand side is verified. Seterusnya 2B, if R equal to Rxyz and R squared equal to X squared Y squared Z, prove that divergent of R gradient R power negative 3 sama dengan 3R power negative 4. So pertama sekali apa yang saya buat ialah saya jadikan R squared jadi R, iaitu saya darabkan both side dengan 1/2. So akan dapat R sama dengan X squared tambah Y squared tambah Z squared power 1/2. And seterusnya, since soalan minta R power negative 3, saya darab both side dengan negatif 3. So akan dapat R power negatif 3 sama dengan X squared tambah Y squared tambah Z squared power negatif 3/2. Seterusnya ialah gradient of R power negatif 3. Dia punya formula adalah df over dxi tambah df over dyj tambah df over dzk. So kita differentiate, kita akan dapat negatif 3/2 X squared Y squared tambah Z squared negatif 5/2 dapat daripada negatif 3/2 tolak 1. Dan 2x dapat differentiate, kita akan differentiate dalam ni. So akan dapat 2x untuk I dan seterusnya untuk J dan K. Jawapan yang akan dapat ialah negatif 3x squared, negatif 3x squared Y squared tambah Z squared negatif 5/2 xi yj tambah zk. Seterusnya adalah R gradient R power negatif 3. R kita dah dapat daripada awal tadi, iaitu R sama dengan X squared tambah Y squared tambah Z squared power 1/2 darab dengan jawapan yang kita dapat tadi. So jawapan akhir yang kita akan dapat ialah negatif 3X squared Y squared Z squared power negatif 2 darab dengan xi tambah yj tambah zk. Seterusnya kita akan cari divergent of R gradient R power negatif 3. Formula yang digunakan ialah d over dxi tambah d over dyj tambah d over dzk dot dengan f1i tambah f2j tambah f2k. So kita darabkan dulu, kita differentiate dulu. Negatif 3 darab negatif 2 dapat 6. X squared Y squared tambah Z squared negatif 3. 2x dan x ni kita differentiate dalam. Kita differentiate yang bahagian atas ni. X squared dengan xi ni, so akan dapat 2x dan I. Lepas tu tolak dengan 3x squared Y squared tambah Z squared negatif 2 darab dengan 1. Dan seterusnya kita buat untuk 2y dan 2z. Kemudian kita akan darabkan 6 dengan 2x darab dengan x, 6 darab dengan 2y darab y, 6 darab dengan 2z darab z. So kita akan dapat 12x squared, yang lain salin je, x squared Y squared tambah Z squared
power negatif 3 tolak 3 x squared y squared tambah z squared power negatif 2. So kita akan dapat 12y squared salin semula macam tadi dan 12z squared. Seterusnya kita akan buat kita akan faktorkan di mana negatif 3 darab dengan x squared y squared tambah z squared power negatif 3 darab dengan negatif 4x squared. Cuba kita darabkan balik negatif 3 dan negatif 4x kuasa 2, kita akan dapat 12x squared. Sama juga seperti y squared dan z squared, kita akan dapat 12y squared dan 12 z squared. Seterusnya kita kena selesaikan yang dalam ni, negatif 4x squared tambah x squared tambah y squared tambah z squared tolak 4y squared tambah x squared tambah y squared tambah z squared tolak 4z squared tambah x squared tambah y squared tambah z squared. Kita akan dapat negatif x squared tolak y squared tolak z squared. Seterusnya kita akan jadikan dia positif. So akan dapat negatif positif 3 dengan x squared tambah y squared tambah z squared. Seterusnya kita tengok untuk yang ini warna hijau ni, dia punya power adalah negatif 3. Jadi saya darabkan yang ini dengan power 1/2. So kita akan dapat 3r power negatif 3 dan r, which is r tu adalah x squared tambah y squared tambah z squared 1/2. Jadi 3r power negatif 3 darab r sama dengan 3r power negatif 4. Shown. Untuk soalan 3A, V dah diberikan, di mana V sama dengan 2i tolak 3j over m. Ni adalah V0. Dan dia ada bagi F sama dengan MA. Jadi A tu adalah sama dengan F over M. Jadi kita dapat A tu sama dengan ni. A ni adalah hasil differentiate V. Jadi untuk dapatkan V, kita kena integrate balik A dan dapatkan V. So bila dapatkan V, kita subskan, kita gantikan T tu dengan kosong dan dapat macam ni. And then kita compare V yang kita dapat ni dengan yang atas. And then kita akan dapat C. Lepas tu gunakan V tu. Lepas tu and then kita dapat the real V. Integrate V untuk dapatkan R. Jadi hasil integration adalah tambah C. Untuk dapatkan R, jadi R yang dah diberi dalam soalan adalah initial point tambahkan dengan V0 yang diberikan yang atas ni. Lepas tu bila kita tambah semua, then kita akan dapat R0 dia macam ni. Lepas tu gantikan T ni sama dengan kosong untuk equation ni. Dan kita akan dapat macam ni. Negatif 2/m I tambah C. Kita comparekan negatif 3/mj dengan negatif 2/m I tambah C. Dan kita akan dapat nilai C untuk R. Dan inilah RT dia. Jadi untuk soalan 3B1, dia dah bagi nilai U, di mana U equals to sec 3i plus j and makes an angle 30 degree from positive x-axis. So kita lakarkan ni adalah vektor U. Jadi lepas tu dia suruh cari vektor V yang menghasilkan angle 150 degree dengan paksi x. Jadi ni adalah vektor V. So kita nampak kat sini yang V adalah pantulan kepada vektor U, di mana cermin dia adalah y-axis. Kita boleh katakan di sini yang I untuk V adalah negatif. So kita dapat kat sini yang V equals to negative sec 3i plus j. Jadi untuk kita kirakan dia punya directional derivatives, kita kena cari dulu unit vector untuk U. And then baru kita boleh masukkan dalam formula gradient F darab dengan unit vector U. Jadi dapatlah 2 equals to sec 3 over 2A plus half B. So ni adalah first equation. And then kita kira untuk V. Unit vector untuk V adalah ni. And then kita subskan dalam formula. And then dapatlah. And then kita akan dapat
A equals to negative sec 3 over 2A plus half B. So this is the second equation. And then kita buat simultaneous equation. Then kita dapat A equals to negative 2 sec 3. B equals to 10. Jadi bila dapat, kita teruskan untuk mencari directional derivative dengan vektor ni. So, masukkan dalam formula and then dapat 14. Okay, now let's see question number 4. The first question, evaluate the line integration along C of 3x minus y ds, where C is the portion of the circle x square plus y square equals to 9 from the point 30 to 03. So let's see the solution. Okay. First, we have to draw the graph with the point 30 to 03. And then we all know the formula of this equation is t equals to a, integration of t equals to a and to t equals to b, f x y dot product magnitude of differentiate vector function dt. The formula of the magnitude of differentiate vector function is square root of dx over dt square plus dy divided by dt square. So first, we all know that x square plus y square equals to 9 is a circle. So we all know that circle can convert to polar form. So we already changed it to polar form. So we get r equals to 3. Since the r equals to 3, then the x should be changed to polar form, which is r cos t, and y equals to r sin t. Then we already know r equals to 3. Then we substitute the r equals to 3. So x is 3 cos t and y equals to 3 sin t. So to find the magnitude of r prime t, we have to first find the vector function. So to find vector function, the formula is xi plus yj. Then the x value is 3 cos t, substitute this one, and y is 3 sin t, substitute here. So we have to differentiate the vector function. So we get negative 3 sin t plus 3 cos t. And then to find magnitude, it is square root of negative 3 sin t square plus 3 cos t square. So we get 3. And then substitute the 3 into here. This here. And the fx is actually this one. This one is fx. Since we already changed the xy into polar, so we substitute the xy in polar form, which is 3 bracket 3 cos t minus 3 sin t close bracket times with 3 dt with the limit of 0 to pi over 2. From where we get pi over 2 is from here. This one 0. The angle is starting from 0 to and closing with pi over 2. Then integrate as usual and we get 18. The answer is 18. Then question number 2. Evaluate the line integration along C y dx plus x squared dy where C is the parabola y equals to 4x minus x squared from 4 to 0 to 1 3. So first we have to let x equals to t, so that we get y equals to 4t minus t square. Since you see the equation, we have dx and dy, so we have to differentiate the x, so we get 1, and we should differentiate y, we get 4 minus 2t. Then we just direct substitute the x dx
the x and x prime value and y prime value in this equation with dt, and then the limit should be 4 to 1. We have to take the x value of this one from each point. Then we have to integrate as usual and we get 69 over 2. And then the third question, evaluate the surface integral double integration of sigma z ds, where sigma is the portion of the paraboloid z equals to 4 minus x square minus y square lying above the xy plane. So first we have to let z equals to gxy. Then z equals to 4 minus x square minus y square. Then we have to uh, partial differentiate the x from the z equation. Then we get negative 2x, same as y. We get negative 2y. And then the formula for this equation is same as double integration of the region and fxy gxy times square root of partial differentiate of x square plus partial differentiate of respect to y square plus 1 dA. And then we just substitute the equations in this formula, which is this one the surface area, there is no x and y equation, we only have the z equation, so we just direct substitute the x and square root of the partial differential respect to x and y over here and plus 1 and dA. And then okay, this one just square and just expand this one, and then we all know that the x square plus y square equals to 4. How we get? We have to let z equals to 0. Then we get x square plus y square is equals to 4. We all know that this one is a circle. So we have to change in polar form to make it easy. So r square equals to 4, r equals to 2. Since we already changed this one to polar, the x and y value also should change to polar, which is x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. And then we substitute the values into this one and we get like this. And then the dA should change to r dr d theta because we already changed it to polar form. And then we simplify the whole thing and we get like this. And the limit, from where we should take the limit, okay, the r is start from 0 to 2, and then the theta is start from 0 and the end to 2 pi. So we can get r equals to 2 to r equals to 0 to r equals to 2, and then theta equals to 0 to theta equals to 2 pi. And then we have to solve this one, so we can use a substitution formula, which is let u equals to 4r square plus 1. This one we have to let u, and we get we should differentiate it respect to r, so we get 8r. And then this one r dr, so we can make the r dr over here, so du equals to 8. And then this one still we have r, this one we already changed u, and this one still have r, so we can convert this r square like this. R square equals to u minus 1 divided by 4. Since we convert the r into u, then the limit also we have to convert. So when r equals to 0, substitute 0 over here, we get u equals to 1, same as to 2. When r equals to 2, substitute the r into here and we get the u is 17. And then we just direct substitute over here
is u equals to 1 to u equals to 17, and the theta is same. And then we just expand and do the integration as usual, and then we get the answer 60.2441. That's it. Question 5. Consider the vector field f equals to y power of 3 plus 1 I plus 3x y squared plus 1 j. 1. Determine if the vector field f is conservative, and if it is, find its potential function. First, bila kita nak tunjukkan yang f ni konservatif, kita kena tunjukkan del cross dengan f equals to 0. Lepas tu kita buat macam ni dan dapat jawapan sama dengan kosong. Kemudian, shown the f is conservative. Okay. Lepas tu, soalan ni dia nak find its potential function. Untuk find potential function, kita kena integrate yang f ini terhadap x dan yang ini terhadap y. Okay, bila kita dah integrate tu, kita akan dapat yang ini terhadap x dan yang ini terhadap y. Okay, bila dah dapat kedua-dua ini, kita kena comparekan dan terhadap z juga, tapi z kita adalah kosong. So, dapat kosong. Kita comparekan kedua-dua ini dan akan dapat yang ini, potential functionnya. Okey, bila dah dapat ini adalah potential function. Soalan seterusnya ialah find the work done by the force F if the path C is made up of the portion of the curve x equals to y squared from 0, 0 to 4, 4, 2 and the line segment from 4, 2 to 5, 0. Okey. Daripada soalan atas ni, kita dah dapat potential function dia. So, dari sini, kita cuma perlukan point final dan point initial. Kat sini, point final dia adalah yang ini. Dan point initial dia adalah yang ini. Okey, lepas tu, kita masukkan point yang ini ke potential function yang ini. Okey, dapatlah 5 tambah dengan C. Dan yang kosong-kosong masukkan ke potential function yang ini, dapatlah C. Lepas tu, bila point final tolak dengan point initial, dia akan dapat work dan jawapannya adalah 5. Okey, soalan seterusnya ialah B. Evaluate integral f dot dr where f equals to 3x power of y 3x y power of 3i plus x squared plus y power of 3j, and C consists of the line segment from 0, 0 to 2, 0, from 2, 0 to 2, 1 and from 2, 1 to 0, 0. Okey, kat sini dia ada 3 bahagian, iaitu 0, 0, 0 ke 2, 0 dan 2, 0 ke 2, 1 dan 2, 1 ke 0, 0. Okey, macam ni. Saya buat 3 bahagian. Okey, yang pertama dari 0, 0 ke 2, 0. Mula-mula sekali kita kena cari dia punya RT equation. So, kita masukkan yang ini 0, 0 initial, tambahkan dengan final point tolak dengan initial point. Lepas tu, dapatlah dia punya RT. RT dia tu adalah sama dengan X dan Y. Lepas tu kita differentiate benda ini akan dapat 2 dan 0. Yang ini sama dengan dx dan dy. Okey, daripada sini kita akan dapat x equals to 2t. Bila kita jadikan t sebagai subjek, akan dapat t sama dengan x per 2. Lepas tu kita masukkan initial point dia. Initial point of x kat sini adalah 0. Lepas tu
Kita masukkan kosong akan dapat kosong. Kita masukkan 2 untuk T1 sama dengan 1. Jadi interval dia adalah kosong ke 1. Okey, lepas tu kita ambil F yang ini dan masukkan kat sini. F 3x y kuasa 3 dx plus dengan x kuasa 2 campur dengan y kuasa 3 dy. Lepas tu kita tukarkan yang x ni dengan 2t dan y dengan kosong. Dx ni sama dengan 2 dan dx sama dengan 2, dy dengan kosong. Lepas tu kat sini ini kosong dan ini kosong. So integrate kosong akan dapat kosong. Untuk part yang pertama, kita dapat jawapannya kosong. Yang kedua adalah 2 kosong ke 2 1. Macam soalan atas tadi, kita kena cari dia punya arti dia. Dekat sini arti dia adalah 2t. Sebab daripada yang ini, kita dapat yang ini. Okey, lepas tu kita integrate, kita differentiatekan dia, dapatlah 0 1 dx. Dan kita repeat macam soalan di atas untuk dapat interval dia. 0 ke 1 juga jawapannya. Lepas tu kita integrate macam biasa. Kita substitutekan setiap x dan y dan dx dan dy. Dan kita integrate macam biasa, dapatlah 17 per 4. Okey, part yang ketiga adalah 2 1 ke 0 0. Sama juga macam dua bahagian yang atas tadi, kita cari dia punya arti. Dapatlah 2 tolak 2t, itu adalah x, dan 1 tolak t, itu adalah y. Dan kita differentiate benda ni, akan dapat negatif 2 dan negatif 1. Okey, yang ini adalah dx dy. Okey, lepas tu macam soalan atas juga, kita cari dia punya interval dia dan dapat 0 ke 1. Macam soalan yang sebelum ini juga. Okey, lepas tu kita masukkan x dan y dan dx dy ini. Macam ni. Okey, kita dapat persamaan yang ini. Bila dah dapat persamaan ini, kita integrate soalan ni terhadap dt. Okey, dapatlah negatif 239 per 60. Okey, bila dah dapat ketiga-tiga bahagian tu, kita tambahkan kesemuanya baru dapat integral f dot dr. Dan jawapan akhir adalah 4/15. Okay, question us to evaluate this one, where f equal to xi plus yg and sigma is the portion of the paraboloid. So this will be the function of paraboloid z equal to x squared plus y squared below z equal to 4 with upward pointing normal vectors, which mean that this one will be positive. Okay, so first we need to sketch the graph, and yeah, we will get this one because z equal to 4. So with this the paraboloid will be just like this, and when it projected on xy plane, we get it this one. So if you can see, the projected region is a circle, so we can modify this one with this one. Okay, so z equal to x square plus y square equal to z equal to 4. So we substitute the value of z with 4, and we find that 4 equal to x squared plus y squared. You know that general formula for circle is x squared plus y squared equal to r squared. So r squared equal to 4 and r equal to 2. So the radius for the circle is 2, and the range will be 0 until 2, and the theta will be 0 until 2 pi because it is a complete circle. So next, question asks to evaluate this one. So we will use this one. We will solve the equation by solve the question by using this formula instead of this. If
you are required to evaluate this one, you need to solve the equation by using this one. Okay. So you can see here, to use this formula, you need to find this part, right? So to find this part, we know that this one is we choose the main plane is x and y. So the vector field, the phi will be this one, z minus, and this one is actually the function, the main function of our question. So I choose this one as main function. So when we differentiate it, we found that we will get this one, and we write it in this form, and this we get from the equation, where the equation state that f equal to xi plus yj. So it can be written in this one or in this one, and we multiply this one and this one, we will get this one. And since it is a circle, it is better to use polar coordinate. So in polar coordinate, we know that x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, and dA will be r dr d theta. If we rewrite this one, if we rewrite this one, we will get this one. So this one will be r cos theta plus r sin theta, and dA will be r dr d theta. And this, since we integrate refer to dr first, so this is range for r and this is range for theta, and then we integrate this one, reflect to dr, reflect to r, you will get this one, and you integrate reflect to theta and you will get this one. So that's all.